Как сложилась жизнь у непопулярной девушки из вашей школы? Она в порядке, имеет пару детей, живет в пригороде с хорошим человеком и счастлива. Королева выпускного бала, кстати, стала наркоманкой. К сожалению, это не редкость. Они достигли пика своей популярности в школе, а затем разочаровались в этой жизни. Я много слышал таких историй, но лично никогда не сталкивался. Большинство людей становятся популярными не просто так. Они обладают сильными социальными навыками и, как правило, очень харизматичны, поэтому они достигают успеха в 99% случаев. Последнее, что я слышал, она живет на улице. Мы пытались разыскать ее несколько раз за эти годы, но она, похоже, исчезла. Я искренне надеюсь, что сейчас с ней все в порядке. Она была по-настоящему милой девочкой, но многие дети-придурки дразнили ее за лишний вес, даже не подозревая, как тяжело ей живется в приемной семье. Она вышла замуж за прекрасного, заботливого человека. Несколько лет она работала программистом. Они путешествовали по миру, купили дом, родили ребенка, который теперь замечательный молодой человек. Сейчас она писатель, выпустила несколько книг. Я так рада, что мы подружились в средней школе. Она вдохновляет меня. Она забеременела, и теперь к 26 годам у нее 4 детей и 2 развода. И это не шутка. Я знаю этого человека. Она очень любила животных, кроме них ее вообще больше ничего не интересовало. Сейчас она разводит и тренирует белоголовых орланов, но в целом ее жизнь полная задница. Я люблю хэппи-энды. Я надеюсь, что мои дети никогда не откажутся от своих интересов из-за хулиганов. Я также была странным ребенком, который очень любил животных, а дети были очень злые. Надо мной очень сильно издевались. Сейчас я не работаю с животными, но у меня много домашних питомцев. Я помогаю бездомышам и делаю пожертвования на сохранение дикой природы. Я учитель, который рассказывает детям, как важно заботиться о планете и ее обитателях. Я надеюсь, что могу что-то изменить, и каждый день стараюсь сделать мир чуточку лучше. Она стала красоткой и вышла замуж за короля выпускного бала. Шучу, у нее 6 кошек, и она работает в магазине все за $1. Она сильно похудела, перестала одеваться в стиле эмо и стала очень привлекательной. У нее хорошее чувство юмора, и она может легко посмеяться над собой, выкладывая свои старые фото на Facebook. Она молодец. Сначала научись самосовершенствованию, потом научись любить себя и, наконец, научись смеяться над собой. Над ней издевались, потому что она всегда пахла ужасно, у нее была грязная одежда и жирные волосы. И каждый раз, когда в школе появлялись вши, ее обвиняли в первую очередь. Она забеременела, бросила учебу и вышла замуж. Ее долго поливали грязью в социальных сетях за то, что она была мамой-подростком. Потом все узнали, что она выглядела так неопрятно, потому что жила с сумасшедшей теткой, у которой была единоличная опека, которая спала на полу с 14 собаками и запрещала девочке посещать душ. Ее мать сидела в тюрьме за жестокое обращение с детьми, а отца она никогда не видела. Ее обидчики чувствовали себя виноватыми и предлагали ей помощь, но в ответ она предложила им их себя в зад. Сейчас она очень счастлива со своей новой семьей, хорошо выглядит и наслаждается материнством. У нее достойная работа, заботливый муж и собственный дом. Грустно, что она не смогла продолжить свое образование, потому что она была невероятно умной. Мы учились в действительно хорошей школе, и она могла бы стать самой лучшей выпускницей, но в итоге так и не получила аттестат. Я в порядке внешне, замужем за прекрасным человеком, 2 симпатичных и смышленных детей. Пока дети маленькие, я не могу полностью реализовать себя в карьере, но у меня хорошая работа, и я точно знаю, что есть большие перспективы в будущем. Внутри меня переполняет неуверенность в себе, тревоги и депрессия. Я всегда стараюсь угодить людям, удивляясь тому, что могу им нравиться. Каждый раз, когда рядом со мной люди начинают шептаться, мне кажется, что они обсуждают меня и говорят гадости. Мне 37. Детские травмы оставляют глубокие шрамы на всю жизнь. Я была непопулярной девушкой, никогда не вписывалась в компании, имела репутацию человека со странностями, но получала хорошие оценки. Никогда по-настоящему не понимала, что делает меня странной, пока не поступила в колледж. Мне было сложно учиться, мне казалось, что мой мозг всегда как будто немного выключен. Мне поставили диагноз аутизм в возрасте 21 года, и это многое объясняет. Это было трудно распознать раньше из-за моего пола. Аутизм плохо диагностируется у девочек. На это никто не обращал внимания, потому что я хорошо училась, а то, что у меня не было друзей и я была белой вороной в каждой школе, где я училась, родители списывали на мою застенчивость. Девочки, если вы думаете, что с вами что-то не так, сходите к доктору. Если бы мне поставили диагноз раньше, это могло бы помочь людям понять, что я не просто сумасшедшая чудачка, и они относились бы ко мне лучше. Мои родители могли бы лучше понять меня, а не просто говорить, что с возрастом все пройдет. Очень помогает осознание того, что мое поведение — это следствие болезни, а не моя вина. Это делает меня счастливее. Изменено. У меня все еще есть проблемы с психическим здоровьем, связанные с неспособностью справиться с социальными проблемами. Диагноз — это не приговор и не оправдание для того, чтобы сдаться. Просто теперь окружающие люди понимают, почему я такая, поддерживают меня и относятся ко мне терпимее. Это была я. Ура! Наличие очень больной мамы, отсутствие денег и кривые зубы стали предметом постоянных издевательств
издевательств. Я боролась с депрессией, пошла на терапию и поняла, что мне нужно убраться подальше от всего этого, чтобы разобраться в себе. Учиться в колледж я уехала очень далеко от дома. Я успешно закончила учебу, нашла работу, которую люблю и в которой хорошо разбираюсь, и вышла за самого удивительного парня на свете. Как ни странно, мы учились в одной школе. У нас свой дом и средний достаток. Мои зубы стали ровными, потому что я вовремя надела брекеты. Я хорошо выгляжу и остаюсь в форме, в отличие от моих сверстников. Все, что мне нужно было сделать, это уйти, чтобы понять, что их маленький пузырь ненависти — это все, что у них когда-либо было. Она — это моя младшая сестра, и у нее степень магистра в престижном европейском колледже. Она нашла работу своей мечты в качестве редактора книг в одном популярном издательстве. А еще она может мастерски покрасить волосы во все цвета радуги лучше, чем самый профессиональный стилист. Я отказалась фотографироваться для школьного выпускного альбома, изменила имя, прическу и внешность. Я удалилась из всех социальных сетей, и я надеюсь, что через 20 лет мои одноклассники либо забудут о моем существовании, либо будут думать, что я умерла. В детстве я была предметом постоянных насмешек со стороны своих сверстников и могу поделиться своим опытом. В старших классах меня сильно обижали из-за того, что я невысокая, худая и имела некоторые недостатки во внешности. Так что меня сильно гнобили, причем не только сверстники, но и учителя. Они говорили мне, что я слишком глупая и никогда не смогу поступить в колледж. Теперь я работаю на себя, у меня свой маленький бизнес. Я графический дизайнер и художник, и уже выпустила серию графических романов, которые пользуются популярностью. У меня также есть высокооплачиваемая работа и 2 высших образования. По жизни я сильный и целеустремленный человек. Возможно, это не самая крутая история, но я подумала, что она вам может понравиться. Я была жертвой насмешек. Когда я училась в колледже, то постоянно боролась с депрессией и смогла ее победить. Я уехала из страны и после долгих неудачных поисков смогла устроиться на работу. Мой начальник был самодуром, постоянно придирался ко мне, но я смогла это пережить и, несмотря ни на что, получила хорошую должность и повышение по службе. Потом было еще немного склок и скандалов с коллегами, оскорбительных отношений с противоположным полом, которые я успешно оставила. Теперь я очень счастлива. У меня стабильная работа, отличная квартира, замечательный парень и замечательные друзья. Жизнь действительно становится лучше, если вы находите силы подниматься после ударов судьбы. Вы будете становиться сильнее с каждым разом. Над ней издевались из-за того, что она необычно одевалась и красила волосы в разные цвета. Она поступила в академию стилистов, пару лет проработала в местном салоне красоты, затем открыла свой собственный салон, потом открыла еще пару. Затем она вышла замуж за банкира, у них чудесные дети и большой дом с видом на озеро. Забавно, как иногда складывается жизнь. У меня все хорошо, я замужем, живу в отличном доме, у меня есть работа, которая мне нравится, и у меня замечательный ребенок. Отсоси, Пол, я все еще ненавижу тебя и когда-нибудь спляшу на твоей могиле. Ариана Гранде ходила в мою школу, над ней много издевались, а сейчас она супер популярна. Я думаю, что над ней издевались из зависти. В 13 лет она уже была звездой на Бродвее. Говорю, как такая же непопулярная и запуганная девушка. Даже если вы получаете хорошую работу и достигаете большего и зарабатываете больше, чем ваши обидчики, психологическая травма, нанесенная их издевательствами, делает вас моральной калекой в депрессии, с которой даже терапия не всегда может справиться. Вы не можете наслаждаться тем, что вы делаете. Похвала и успехи в работе не радуют, потому что вы все равно не уверены в себе и привыкли чувствовать себя пустым местом. Я стала лесбиянкой. То же самое и со мной. О, привет, этот тред про меня. Я работала на разных работах в течение нескольких лет после окончания средней школы и в конечном итоге вышла замуж за парня из параллельного класса. Мы много ездили по миру по роду его деятельности. Сейчас мы поселились в Германии, здесь так красиво. Я научилась делать красивый макияж, нет больше толстой черной подводки для глаз и супер бледной пудры. И я постепенно развиваю свой канал на YouTube. Так что я думаю, что моя жизнь сложилась не так уж и плохо, учитывая, какой ужасной она была в школьные годы. Забитая девушка была моей лучшей подругой. У нее IQ 154. Она лесбиянка и у нее аутизм. У нее все хорошо. Она с отличием окончила университет и живет в большом городе. Она сменила пол и стала мужчиной. Потом она, точнее уже он, выучился на айтишника и женился на девушке, которая была второй самой непопулярной девушкой в школе. Кажется, они оба сейчас работают в компании Disney и живут во Флориде. Меня не слишком задирали, но я определенно была непопулярной девушкой, которой настолько было некомфортно среди одноклассников, что я пропускала школу раз в неделю. Я переехала после окончания учебы, оставив свою семью ради моего бойфренда, который поддерживал меня во всем. Я получила хорошо оплачиваемую работу, мы сняли дом в отличном районе, купили новый автомобиль в этом году. У нас 3 кошки и нет детей, и я планирую продолжать в том же духе. Моя семья, за исключением моих сестер, больше не общается со мной, но я чувствую себя лучше без них. У меня тоже есть странные школьные друзья.
Я была той девушкой. Я аутист, и у меня гормональные проблемы, что вызывает увеличение веса и появление волос на лице, как у мужчины. Эти факторы в значительной степени связаны с тем, что надо мной издевались. Все началось в детском саду и достигло своего пика, когда у меня началось половое созревание в возрасте около 11 лет. Каждый день меня гнобили, пока я не закончила школу и не стала затворницей. Я по-прежнему не имею друзей. Борюсь с ужасными воспоминаниями обо всем, что мне пришлось пережить. У меня нет социальных навыков, и я страдаю тяжелой формой агорафобии. Я боюсь школ, со мной случаются приступы панической атаки, даже если я просто прохожу мимо. Я не была в отношениях в течение многих лет и не чувствую, что я заслуживаю любви хоть кого-то. Я не лечусь, потому что не могу себе этого позволить, а инвалидность мне не дают. У меня в матке растет опухоль, что усугубляется гормональным дисбалансом и стрессами. Я пытаюсь быть более позитивной и изменить свое мышление, но иногда все это кажется таким безнадежным. Я не могу вспомнить время, когда я была по-настоящему счастлива, потому что каждый момент в моей памяти омрачен издевательствами, насмешками, ненавистью к себе и стыдом за то, что я не могу контролировать. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Alright, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry.
I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, "I'm thirsty." Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home.
The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I obediently followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread.
hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here." "He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon.
If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.